हीन स्थिती चांगली स्वप्नरंजनाची काजळी दुसर दिसे मग सत्य मन फिरे भूतकाळी आपको आहे माहिती Hello friends. Hello friends. We are going to discuss here book number 2, unit number 5, manpower planning. Here, if you want to plan for a year, so 6. If you plan for 10 years, plant the trees. And if you want to plan for life, develop human resources. This describes human resources manpower planning appropriately has been stated by the renowned philosopher Nam Chun. He is one of the philosophers from China. This declaration was given by him. Human resources are important as factor of the production after land, capital, and here human resources are considered all levels of management also. Here you will find that therefore manpower planning is a different importance of in all over planning of business also. When a business is established to satisfy the needs of the consumers, it has to be considered to the needed skills demand in the market and human resources too. In that regard, it is necessary to estimate the human resources also, plan for its growth and development. For fulfillment of business objectives, it has to be a forecast one. Then, if the right person is appointed for the right job, it helps to increase the productivity and the job satisfaction and reduce employees turnover also. If the productivity increase, it helps to strengthen the business relation also. Thus, we will study here the human resource planning here. That means this is the one of the factor for this human resource development, that is manpower planning. There are some important points for the importance of manpower planning. Different functions exist in the business organization. Every function is different and needs to be planned according to the various functions are available for different functions. Every person's capacity and method of working, quality, skill is different. And also every person has value of life and insert interest in the differently. Therefore, different kinds of functions are to be successfully integrated for the manpower and combination of the staff management department. This work has to be properly done, else it is possible that the persons may not get the right job or the right person may not get be appointed one. This appointment of right person for the particular job is called human resource planning one. The success of this human resource planning organization depends on the human resource planning also. Even if the needed for human resources, it is decided that different, it is difficult to control the availability of the same. Manpower planning and depends on the social, political, and commercial factors also. Every individual has a right to employment and thus to reduce unemployment also. And this is one of the important point
to facilitate the human resources in production, government has to be take measures also. There are some points of here you will find there are some objectives. Meaning of this definition of is uh, Gaskler status manpower planning is the process including forecasting, developing and controlling by which the firm ensures that it has right number of people to the right kind of people at the right places at the right time doing work for each which they are economically most useful. Coleman has divided that the defined as manpower planning is the process of determining the manpower requirements and means of meeting these requirements in order to carry out the integrated plan of the organization. So there are some features of these definitions of manpower planning. Those features are 5 points here. First feature is forecasting needs the manpower according to the objectives of the organization. That means the objectives of the organization must be fulfilled by the manpower planning. Then second feature is classification of manpower according to the skills and abilities of the intelligence of the workers also. This means that the classification of manpower of workers should be done relating to their skills and abilities also because it helps the business for their productivity and to increase the profit portion also. Third feature is to detail information of the human resource in the organization. Because of this detailed information, the organization can get the detailed knowledge, detailed information about the workers, which will help them for their best productivity and to increase the profitability also. Then fourth point of feature is forecasting future needs of manpower on the basis of future projects. If the company or business has to expand their business or some of the more products are done to be produced, for that type of more production, this type of manpower planning is most important one. Then the fifth point is study of technical, social and economical and political changes in the organization and its effect on the demand and supply of manpower also. If there are some organization changes and demand and supply manpower, then it will be affected by the policies of the political changes, the study of technical and social economics also. Then there are some functions are also there. There are some functions. Then sixth function, framing policies regarding appointment of selection of just here the job allocation and promotions of transfers also. There are some 7 point is selection of right person for the right job. 8 point is appointment of new employees in place of employees who have retired, died on transfer or promoted or removed. Then ninth function is providing financial and non-financial centuries also. Then 10th is introduction of relevant attractive scheme. 11th function is evaluation of employee work. Then the 12th is implementation of programs and training for development of employees. 13th is reduce the rate of employees turnover. 14th is downsizing inefficient employees. And 15th is taking measures to solve the problems of employees. So these are functions of human resource planning. There are some objectives also, supply of the right number, then minimize employee turnover. Third one is to consider such types of transfers. Then fourth one is to forecast impact of technology changes. Fifth is to develop talent, skills and abilities. Sixth is to predict the shortage of or surplus of employees and take appropriate measures. Seventh object is to create congenial and conducive environment in the organization. Eighth objective to reduce the imbalance caused by lack of proper human resource in the proper organization at the proper time also. Ninth object is to maximize utilization of the available human resource. This means the which are the human resources available that must be properly used
This is the one of the objectives of this manpower planning. And 10th point is of that to predict the cost of human resources. That means what is the remuneration of those manpower or workers, and that affects the production cost also. Because if the production cost is more, then it is difficult to sell such types of items or products in the market because of the cost of production may rise and which will be not very useful for such cost of production also. So to predict the cost of human resources also, there are some needs or regulation to plan manpower because of the following one. Shortage of specific skill power situations of unemployment. Second need is to here you will find need for new skills and abilities due to the fast changes in technology and market development. This is the second point. Third is changes in organizational structures and levels of management. If there are changes in the levels of management, you have to change the manpower planning also. Then fourth need is changes due to the social environment like age, sex, or education. There might be social changes if the education pattern is related with the occupation or the business skill, then that will be changes the manpower planning also. Then fifth point of need is change in the government policy. Sometimes particular party government comes to the central, then it changes some industrial policies and that will affect the need of the manpower planning also. Then sixth point is of need effect of the industrial laws and policies on demand and supply of manpower also. Then there are some points of seventh is indirect or direct influence of the political parties, trade unions, and other social elements also. This will also need one of them. Then eighth point is of computerization and new technology may be affect the manpower and it is needed one. So these are some objectives and needs and functions of this manpower planning. Then there are some advantages of manpower planning. Also, you will find such advantages are here. First advantage is one of them. Manpower planning helps to forecast future needs of the specific employees also. For that specific programs can be implemented. This results to continuous production and remove the difficulties in it. Then second advantage is here the management can undertake policies for manpower planning with an increase in the number of skills of the employees estimated due to the expansion and development of business also. Then third advantage is here it becomes easy to appoint or select and train employees because of the forecasting of needs and types of employees also. Then fourth is manpower planning helps to give an idea of surplus or shortage of employees for appropriate measures can be taken. Then fifth point, it helps to give detailed information of the employees, therefore it is easy to understand or transfer of employees also. Then sixth point is sixth advantage is long-term demand and supply of balance can be maintained by the manpower planning also. Then seventh point is manpower planning helps to reduce the cost and help the effective utilization of human resources. Then seventh or eighth point is manpower planning helps to motivate the employee and provide a conducive environment which increases productivity also. The ninth point is here of manpower planning helps to successful implementation of training program also. And 10th point is in the formulating cooperative business also. So such are the advantages of manpower planning. There are some 5 points of problems or limitations which we call for the manpower planning. And first limitation is lack of accuracy when planning of the long-term needs manpower. Such limitations may
Here, first, lack of accuracy when planning of long-term needs manpower. Second is changes in economic situation, technology, marketing, labor forces make difficult to accurately predict manpower. Third limitation or problem is it is possible to estimate retirement rate turnover employed to a limited scale, but thus it becomes difficult to forecast abilities of particular employee in the future and make alternative planning of that person's also. Then fourth one is top management does not give complete support to the manpower planning at time. And fifth is manpower is a process of required at different departments, but it is centrally planned and accordingly estimated for the departments. Different departments need are added or total is taken. If the particular department is calculated properly, it affects the whole of the total one. So these are some problems of these types of मॅन पॉवर प्लॅनिंग मराठीमध्ये ज्याला आपण या ठिकाणी मनुष्यबळ नियोजन म्हणतो. ते मनुष्यबळ नियोजन म्हणजे काय तर त्याचा प्रामुख्याने जर आपल्याला 1 वर्षासाठी नियोजन करायचं असेल तर बीजरोपण करा किंवा तुम्हाला 10 वर्षाचं नियोजन करायचं असेल तर वृक्षारोपण करा आणि जर तुम्हाला संपूर्ण जीवनभराचं नियोजन करायचं असेल तर मनुष्यबळ विकसित करा. हे विधान जे आहे ते चीन प्रसिद्ध चिनी विद्वान झू यांनी या मनुष्यबळाचं केलेलं एक सार्थक विधान आहे. अर्थात भूमी भांडवला व्यतिरिक्त मानव संसाधन हा उत्पादनाचा एक प्रमुख घटक मानला जातो. हा जो घटक आहे तो सजीव मानला जातो कारण उत्पादनाचे जे 4 घटक मानले जातात त्यामध्ये हा जो सजीव घटक आहे मनुष्यबळ अर्थात याचा विकास होणं आवश्यक असतं. व्यवसाय संघटनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आवश्यक असलेली विविध कामं करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे कौशल्य आवश्यक आहे, किती व्यक्ती त्या प्रमाणात आवश्यक आहे त्याचा अंदाज करून त्यानुसार भरतीय निवड करण्याचे काम कर्मचारी व्यवस्थापन विभागाला करावं लागतं. अर्थात त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यसमाधानासाठी काही औद्योगिक संस्था देखील त्यांची मदत घेऊ शकतात. मनुष्यबळाचं नियोजनाचं जे महत्व आहे ते प्रामुख्याने आपल्याला कर्मचारी व्यवस्थापन विभागाला करावं लागतं. संघटनेत मनुष्यबळ नियोजनाचं संपूर्ण नियंत्रण अशक्यप्राय असतं, परंतु त्यामध्ये संघटनेची ठरवता आली तरी मनुष्यबळ उत्पादनावर नियंत्रण ठेवणं कठीण असतं. कारण साधन नैसर्गिक संपत्तीपेक्षा मानव संसाधन विपुल प्रमाणात असल्याने मानवी संपत्तीचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेणं आवश्यक असतं. मनुष्यबळ नियोजनात 2 स्तरावर नियोजन करता येतं. पहिलं म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर होणारं मनुष्यबळ नियोजन, त्यामध्ये हे समग्र आधारावर केलं जातं आणि दुसरं औद्योगिक संघटनेच्या स्तरावर होणारं मनुष्यबळ नियोजन हे सूक्ष्म आधारावर म्हणजे मॅक्रो इकॉनॉमीवर केलं जातं. वेटर यांनी केलेली जी व्याख्या आहे त्यामध्ये मानव संसाधन नियोजन म्हणजे अशी प्रक्रिया की ज्याद्वारे वर्तमान मनुष्यबळाचं अपेक्षित मनुष्यबळाकडे संघटनेचे वळवावे लागते. बी केसलर यांच्यानुसार मनुष्यबळ नियोजन प्रक्रियेत पूर्वानुमान, विकास, नियंत्रण या तंत्राचा समावेश होतो. तर जेम्स जे लिंच यांच्या मतानुसार योग्य व्यक्तीची योग्य संख्येत योग्य कामासाठी निवड करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मनुष्यबळ नियोजन आवश्यक असतं. तर या व्याख्येच्या आधारे आपल्याला 5 वैशिष्ट्ये त्यामध्ये दिसून येतात. वर्तमान काळाचा अंदाज, त्यानंतर भविष्यकालीन अपेक्षित मनुष्यबळ, गरजेनुसार पुरवठा किंवा निर्धारित करणे, त्यानंतर मनुष्यबळाची मागणी पुरवठा यांच्यात समतोल राखणे आणि 5वं म्हणजे संस्था आणि कर्मचारी दोघांच्या हितासाठी मनुष्यबळ नियोजन करणे. अर्थात या मनुष्यबळ नियोजनाचे काही उद्देश ज्याला आपण ऑब्जेक्टिव्ह म्हणतो त्यामध्ये 10 घटकांचा समावेश केला जाऊ शकतो. त्यामध्ये मनुष्यबळाची भरती, त्यानंतर त्यांची न्यूनतम व्यवस्था करणं, त्यानंतर गरजांची पूर्तता करणं, तंत्रज्ञानाचा परिणामाचा अंदाज घेणं, त्यांच्या कार्यक्षमतेत, ज्ञानात, कौशल्यात वाढ करणं, मानवी संसाधनाचा अभाव किंवा यांचा अंदाज घेणं. 7वं आहे त्यामध्ये त्यांना योग्य पद्धतीने टिकवून ठेवणं किंवा सलोख्याचे संबंध ठेवणं. 8वं आहे त्यामध्ये योग्य संख्या आणि योग्य वेळी जागा उपलब्ध नसेल त्यामुळे निर्माण होणारा असमतोल कमी करणं. 9वं आहे मनुष्यबळाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेणं आणि 10वं आहे त्यामुळे खर्चाचा अंदाज घेणं.
अर्थात मनुष्यबळ नियोजनाची जी गरज आहे, ज्याला आपण आवश्यकता म्हणतो, ते 8 कारणासाठी आवश्यक आहे. कारण समस्या असताना संघटनेत विशिष्ट प्रकारच्या विशिष्ट कौशल्याच्या कर्मचाऱ्याचा अभाव जाणवतो. त्यानंतर तांत्रिक विपणन व्यवस्थापनामध्ये त्याचे जलद परिवर्तन घडून येतं. तिसरा आहे परिस्थितीनुसार बदलामुळे मनुष्यबळाच्या मागणीवर परिणाम होतो. चौथा आहे सामाजिक घडामोडी, वयोमान किंवा लिंगभेद, प्रशिक्षण इत्यादी. त्यानंतर पाचवा आहे श्रमिक किंवा बालश्रमिक यांच्या बाबतीत श्रमिकांच्या कार्यस्थितीचा सरकारी धोरणात काही बदल झाला तर देखील त्याची गरज भासते. त्यानंतर सहावा आहे मागणी आणि पुरवठा, श्रम कायदे जे असतात किंवा औद्योगिक धोरण जे असतं त्याचा देखील त्यावरती परिणाम होऊ शकतो. सातवा आहे राजकीय पुढारी किंवा श्रमिक संघटना किंवा अन्य सामाजिक चालरीती यामध्ये देखील प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे या मानव संसाधनावर परिणाम होऊ शकतो. आणि आठवा गरजेचा भाग म्हणजे संगणक किंवा अन्य तांत्रिक प्रयोगामुळे देखील मानव संसाधनाची गरज बघू शकते. त्यानंतर या मानव संसाधनाची जी कामं आहेत त्यामध्ये 15 प्रकारची कामं आवश्यक आहेत. त्यामध्ये मनुष्यबळ ढोबळ अंदाज व्यक्त करणं, त्यांचे वर्गीकरण करणं, माहिती अद्ययावत ठेवणं, संघटनेच्या भविष्यकालीन गरजा विचारात घेणं. पाचवा आहे संघटनेत तांत्रिक आणि सामाजिक बदल जे असतात त्याचा अभ्यास करणं. सहावा वर्तमान आणि भविष्यातील मनुष्यबळाच्या आधाराच्या कर्मचाऱ्याची भरती, निवड आणि पदोन्नती, प्रशिक्षण इत्यादी योजना तयार करणं. सातवा आहे कर्मचाऱ्यांची योग्य वेळी योग्य जागेवर नियुक्ती करणं. आठवं कर्मचाऱ्याची सेवानिवृत्ती, मृत्यू, पदोन्नती इत्यादी बाबतीत विचार करणं. त्यानंतर नववा आहे संघटनेत टिकून राहण्यासाठी त्यांना आर्थिक किंवा आर्थिक इतर अभिप्रेरणा लागू करणं. दहावा आहे कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता आणि गतिशीलता वाढवणं. त्यानंतर 11वा आहे कार्याचं मूल्यमापन करणं. 12वा आहे त्यांचं प्रशिक्षण आणि विकास संधी राबवणं. 13वा आहे त्यांच्यात श्रमशक्तीचा कारण अपव्यय होणार नाही याची काळजी घेणं. 14वा आहे गुणवत्तेचा अभाव असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणं. आणि 15वा आहे त्यांची समस्या ज्या असतात त्या समस्यांचा निराकरण करणं. मनुष्यबळ नियोजनासाठी काही जे फायदे देखील आहेत, त्यामध्ये 10 प्रकारचे फायदे आहेत. आपल्याला त्यामुळं पूर्ण मनुष्यबळाची विशिष्ट उपाययोजना करता येते. त्यानंतर व्यवसाय विस्तारासाठी आवश्यकता भासू शकते. कर्मचाऱ्यांचे प्रकार आणि आवश्यक गुणवत्ता यांचा आगाऊ अंदाज घेता येतो. त्यामुळं संघटनेतील कर्मचाऱ्यांची जास्त संख्या किंवा तुटवडा आहे याची कल्पना येऊ शकते. विकासात्मक योजना राबवताना विविध प्रकारचे परिवर्तन आणि त्याबाबतची माहिती मनुष्यबळ नियोजनाद्वारे प्राप्त होऊ शकते. सहावा फायदा नियोजनामुळे व्यवस्थापनाला कर्मचाऱ्यांची विस्तृत माहिती मिळून व्यवस्थापकीय बदल्या करणं सोयीचं जातं. सातवा फायदा आहे दीर्घकालीन मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठा यात समतोल राखता येतो. आठवा फायदा म्हणजे श्रम खर्चाचा नियंत्रित दृष्टीने उपयोग करून घेता येतो. नववा फायदा नियोजनामुळे कर्मचाऱ्यांचं मनोबल उंचावतं. आणि 10वा फायदा आहे पुनर्निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवता येतो. तिच्या काही समस्या देखील आहेत. त्या समस्या म्हणजे प्रामुख्याने त्यामध्ये 5 मुद्दे आपल्याला सांगता येतील. दीर्घकालीन पूर्वानुमान करताना मनुष्यबळाचा अचूकतेचा अभाव असतो. दुसरा आर्थिक स्थिती, तंत्रज्ञान, विपणन या बाबतीत आपल्याला होणारे जे परिवर्तन असतं त्याचा भविष्यकालीन अंदाज अविश्वसनीय असू शकतो. तिसरा दोष किंवा मर्यादा आहे कर्मचाऱ्याची निवृत्ती, मृत्यू किंवा काम सोडून जाणाऱ्या बाबतीत भूतकाळात अनुभवावर काही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत अंदाज वर्तवणं शक्य होतं. परंतु काही वेळा विशिष्ट कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यक गुणवत्तेबाबत भविष्यातील अंदाज वर्तवणं अयोग्य ठरू शकतं. चौथी मर्यादा म्हणजे नियोजन वरिष्ठ व्यवस्थापनाचा उत्तम प्रतिसाद मिळत नाही. आणि पाचवा नियोजनाचा किंवा समस्येचा भाग म्हणजे हे मनुष्यबळ नियोजन संघटनेच्या विविध विभागात अंमलात आणला जाणारी प्रक्रिया असते. त्यामुळे जर एखाद्या विभागाने चुकीचा अंदाज दिला किंवा अपुरी माहिती दिली तर त्या माहितीवर आधारित जे निर्णय घेतले जातात ते चुकीचे निघू शकतात. तर अशा रीतीने काही आपल्याला यातले समस्या किंवा जसे फायदे आहेत तसे काही तोटे किंवा समस्या देखील दिसून येऊ शकतात. Then there are some types of manpower planning here. Those types are discussed here on the basis of such here. Those types are here on the basis of level, first type, and on the basis of time also.
On the basis of level, there are two types, that is macro level on the national point of view, and on the basis of level, second type is micro MICRO level. There is difference of only one syllable, MACRO here and MICRO level. Only one syllable A and I here, national level and organization level. Macro level manpower, it is the national level. This is undertaken, it's integral part of the economic planning. It applies to the process of planning towards the maximum employees of people. It includes the following: estimate of population, then programs of economic development, educational facilities, manpower utilization, then skills for development of countries also. Then on the basis of here, uh, manpower planning on the basis of time here. So there are three levels here, at department level, branch level, and the top level management. Here short-term planning, uh, planning for the period less than 1 year is called short-term planning. At the national level, yearly plan is of 5 years plan. Short-term planning is important one for organization level also. Then second is medium term planning. In this range, two to five, 2 to 5, you will find here 2 to 5 years. At the national level, it is necessary for implementation of financial planning. It is important to plan for the future employment needs also. Then third one is long power planning. And long-term planning, it is usually used for 10 to 15 years of considered as long-term planning. At the national level of long-term term planning is very important one. It is necessary because manpower according to plan for the education and training of the same. At the organizational level, normally manpower planning is for the term is not needed if the organization has planned for the long-term expansion or development. Then it plans for the long term, but it is normally not done in organizational level. Then there is a process of manpower planning here also. There are some levels, it seems to be 5 ways here. First, establishing objectives. Second, analyzing factors. Third, forecasting needs. Fourth, forecasting supply for manpower. And fifth is prepare plan for the manpower. So these are the 5 points here. 5 ways are here. First way of the manpower planning, establishing of company, there are some objectives, then specifications of present manpower planning. Here there are also managerial information, technical information, administrative information, then discipline information, administrative staff information, and technical information also. Here some manpower inventory, these are some information may be collected or classified. Then skill inventory, physical and mental abilities means skill. It normally classifies skilled, semi-skilled, and unskilled. Technical skills are not required to administrative work. Human resources are divided on the basic skills. Skills in persons help to increase the efficiency and thus productivity of the organization. Individual development help in the overall development of the organization. Then manpower audit here. After gathering information about the number of skilled and employees, audit work begins here also. Then sometimes analytical statistical methods are used to collect information also. Then third one is forecasting of need of manpower. Before estimating human resources, it is necessary to study external environmental factors affecting the organization. There are some changes at global level, for example, international changes or national changes or changes outside of the business can affect the human manpower and thus must be studied. Those factors are economic and technical, social and political also. Economical factors may affect the changes to take place. These can be ups and downs in the economy of the country. Normally, economy's progress follows specific trend, and this is related to the social and technical changes.
Economic progress take place with the technological changes. If there is an increase and improvement in the productivity, then it is to make the changes in marketing and distribution also. Then sometimes there are some changes of technology can change include changes method of production. There are some social changes also. Social changes are affect to the number of skills employees, but one cannot neglect the social changes. The most important social changes is trend of population. The age of the population, average age is marriage, and size of family affect the human resources also. Education also affects the skill and abilities of the human resources also. Then fourth is political changes. The rate of economic progress related to the political changes and the progress of the business concern may displace the policies of government also. Foreign investment policies affect the business human resource planning also. If there is political stability in the country, it has to be adverse effect industrial progress. If there is no industrial peace in the stability of the manpower planning also, it affects the factors of the political situations also. And sometimes there are such factors may be affected one. And those factors are economic changes, technological, then such factors are technological changes, then third is social changes, then fourth is political changes. There are some types of political changes also. Then you can find here there is human resource planning. Here resources are economic capital, then production, marketing, technological production methods, then distributions, and handmade also. Social production, education, progress, and political laws, capital, and foreign relations also. Then these are the some of those points here. देन मराठी पुस्तकामध्ये त्यामध्ये आपल्याला जे सांगितलं होतं की यामध्ये मनुष्यबळ नियोजनाचे जे प्रकार आपल्याला दिसून दोन प्रकारे वर्गीकरण केलं जातं. एक म्हणजे पातळीच्या आधारावर आणि दुसरं कालावधीच्या आधारावर. पातळीच्या आधारावर म्हणजे ऑन द बेस ऑफ लेवल आणि कालावधीच्या आधारावर म्हणजे ऑन द बेस ऑफ टाइम. पातळीच्या आधारावर समग्र पातळी आणि सूक्ष्म पातळी, ज्याला आपण मॅक्रो अँड मायक्रो असं म्हणू शकतो. राष्ट्रीय स्तरावर समग्र पातळी आणि सूक्ष्म औद्योगिक स्तरावर ही सूक्ष्म पातळी होय. समग्र स्तरावरील मनुष्यबळ नियोजन हे प्रामुख्याने राष्ट्रीय पातळीवर केलं जातं. आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून नियोजनाचा जो भाग असतो हा मानव संसाधनाची पुरेपूर उपयोग करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर त्याचा वापर केला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने लोकसंख्या, आर्थिक विकास, त्यानंतर शैक्षणिक सोयी, व्यावसायिक विकास आणि कर्मचाऱ्यांची व्यावसायिक भौगोलिक गती क्षमता यांचा अभ्यास केला जातो. अर्थात यामध्ये सूक्ष्म स्तरावरील नियोजन जे आहे दुसरा प्रकार यातला मायक्रो लेवल पॉवर मॅनेजमेंट प्लॅनिंग, त्यामध्ये 3 स्तरावर म्हणजे विभागीय, त्यानंतर एकाच उपक्रमात आणि कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे अशी 3 स्तरावर त्याचं नियोजन शक्य असतं. त्यानंतर यातला जो पुढचा प्रकार आहे तो म्हणजे अल्पकालीन नियोजन. हे नियोजन 1 वर्षापेक्षा कमी काळासाठी केलं जातं, तेव्हा त्याला आपण अल्पकालीन नियोजन असं म्हणू शकतो. राष्ट्रीय पातळीवर एकाच वर्षाचं नियोजन हा पंचवार्षिक नियोजनाचा एक भाग असतो. अल्पकालीन नियोजन व्यवसाय संस्थेच्या पातळीवर फार महत्वाचं असतं, कारण हे नियोजन त्या नियोजनाशी मध्यमकालीन नियोजनाशी निगडीत असतं. मध्यमकालीन नियोजन हे साधारणपणे 2 ते 5 वर्षापर्यंत समजलं जातं. राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक नियोजनाच्या अंमलबजावणीसाठी अशा प्रकारच्या नियोजनाची गरज असते. तसंच यामध्ये रोजगार संधी त्यानंतर भविष्यात उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील याचा उपयोग होऊ शकतो. या स्तरावर कर्मचाऱ्यांच्या विकासाकरता किंवा प्रशिक्षणाकरता सूक्ष्म नियोजनाची आवश्यकता असते. पुढील 5 वर्षात नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा अंदाज घेण्यासाठी किंवा त्यांच्या जागी नवीन कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी या मनुष्यबळ नियोजनाचा उपयोग करतो. तिसरा प्रकार यातला आहे तो म्हणजे दीर्घकालीन नियोजन. सामान्यपणे 10 ते 15 वर्षासाठी अशा प्रकारच्या दीर्घकालीन
नियोजनाचा वापर केला जातो. राष्ट्राची भविष्य काळातील गरज लक्षात घेऊन त्या अनुषंगाने शिक्षण प्रशिक्षण योजना राबवणं, त्यानंतर राष्ट्राचं व्यापक हित लक्षात घेऊन कार्यक्रम औद्योगिक स्तरावर दीर्घकालीन नियोजन राबवलं जाऊ शकतं. अर्थात दीर्घकालीन नियोजनामध्ये नियोजनाचा विचार करण्यात येतो, परंतु सामान्यपणे अशा प्रकारचे नियोजन करण्याची प्रवृत्ती संघटनेत दिसून येत नाही. मनुष्यबळ नियोजनाची जी प्रक्रिया आहे त्यामध्ये कंपनीचे काही उद्देश दिसून येतात. त्यामध्ये 5 उद्देश आहेत. कंपनीचं उद्दिष्ट निर्धारित करणे, वर्तमान मनुष्यबळ उद्दिष्टांचं विश्लेषण करणं, तिसरं उद्देश मनुष्यबळ आवश्यकता पूर्वानुमान करणं, चौथा उद्देश पुरवठ्याचा अंदाज घेणं आणि 5वा उद्देश त्याबाबतच्या योजना तयार करणं. अर्थात एफ सिकुला यांनी आपल्या पर्सनल ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड ह्युमन रिसोर्सेस मध्ये मनुष्यबळ नियोजनाच्या प्रक्रियेचं चित्र आखलेलं आहे आणि यामध्ये कृती योजना, संघटन नियोजन, मनुष्यबळ अंकेक्षण, मनुष्यबळ पूर्वानुमान आणि कृती योजना अशा प्रकारच्या अवस्था स्पष्ट केलेल्या आहेत. तर GSOD ओम यांच्या पर्सनल ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड बाय ऑब्जेक्टिव्ह या पुस्तकामध्ये नियोजनाची प्रक्रिया याबाबतचं एक चित्र दाखवलेलं आहे. त्यामध्ये आर्थिक पूर्वानुमान, संघटनात्मक उद्दिष्टे, व्यूहरचना, त्यानंतर विश्लेषण मध्ये वर्तमान साठा, त्यानंतर एकंदर मनुष्यबळ अंदाज, तिसरं संस्थांतर्गत मनुष्यबळ पूर्वानुमान, चौथं अंदाजपत्रकीय अंदाज आणि 5वं व्यवस्थापनांतर्गत अंदाज. वरिष्ठ व्यवस्थापन मूल्यमापन पद्धतीमध्ये भरती, निवड, कार्य निर्धारण, गती क्षमता, निवृत्ती, प्रशिक्षण, संघटन नियोजन, मूल्यमापन, परिचय सत्र आणि सूक्ष्म पद्धतीचं संशोधन. त्याचप्रमाणे मनुष्यबळाचे उद्दिष्ट आणि धोरणे यामध्ये नियंत्रण आणि मूल्यांकन यांचा लेख आपल्याला दिसून येऊ शकतो. त्यानंतर मनुष्यबळ नियोजनाची जी गरज आहे ती प्रामुख्याने आपल्याला यामध्ये उद्दिष्टे निश्चित केली जातात, वर्तमान काळाचं विश्लेषण केलं जातं. त्यामध्ये 3 बाबींचा समावेश होतो मनुष्यबळ विश्लेषणामध्ये वर्तमान काळातला. मनुष्यबळ संग्रहण, त्यामध्ये व्यवस्थापकीय माहिती, तांत्रिक माहिती, प्रशासकीय माहिती, कार्यालयीन माहिती, त्यानंतर लिपिक कर्मचाऱ्यांची माहिती आणि श्रमिक कर्मचाऱ्यांची पर्यवेक्षकांची माहिती. त्यानंतर यातला दुसरा घटक आहे म्हणजे कौशल्य प्रशिक्षण. तिसरा मनुष्यबळ अंकेक्षण, मनुष्यबळ गरजेचं पूर्वानुमान, मनुष्यबळाच्या पर्यावरणावर परिणाम करणारे जे काही घटक असतात ते घटक प्रामुख्याने आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे दिसून येऊ शकतात. So here in English book you will find some internal factors affecting the manpower planning. Those factors are here. 4 factors are there. These are some factors in the business organization which affect the manpower planning, and they are as follows here. First factor is trend to economic organization. It is necessary to study the trend of people wishing to continue the remain in the particular organization or department. This is related to the remaining for long term or long time in the organization. Many employees leave after say 1, 3 or 10 years of service and they leave before retirement. Some remain in the same organization till retirement. To forecast these futures needs and it is necessary to understand such types of trend of turnover also. Then second point is need of alternative employees. There are many vacancies created in the organization due to the various reasons such as retirement, death or dismissal, marriage, resignation, which are considered to be manpower planning, but it is also necessary for the manpower planning for the recruitment of employees also. Then third one is changes in the production. Such changes are production process affect the manpower planning. Productivity is tried to be improved one by giving training to the employees. Mechanism and new process are also used to be improve the productivity by planning of human resources also. Then fourth is diversification and progress. Diversification and development of program need to be increase in human resource planning, and these people who plan for the manpower must study
future development and diversification plan for the organization. All types of growth and diversification may not need increased human resources, but decrease in the size or growth of the definitely reduce the human resources. Then third point, there are some methods of forecasting manpower, and those there are two methods here generally. First, working workload description. In this method, the total number of employees are estimated on the workload of each activity. Thus, estimated work is forecasted here. Then here, the second point is description of whole workforce. In the description of whole workforce, absence of the employees and labor turnover is calculated. In manpower planning, first the rate of absenteeism is calculated and then need of manpower is calculated. The rate of absenteeism is always considered by the management as a challenge for it. The management tries to explore reasons for the absenteeism and try to reduce those rate of reasons. Appointment of new employees is required in place of employees who leave, which is called labor turnover. Labor turnover has to be considered for the while framing future policies also. There are some forecasting manpower needs also. After forecasting manpower needs, it is necessary to plan induction of the employees. There are two ways of this recruit employment. Internal resources. In this manpower supply depends on the two things. Firstly, rate of employees and remaining organization, and secondly, internal turnover like transfers, promotions, etc. Then external sources are in this method. There are means of fulfilling the manpower, means of considering of internal resources and adequate recruiting for the employment, external resources also. Then there is also planning of uh, working manpower. Their planning followings are considered: planning for manpower utilization, manpower supply training, and personal policies also. Then these are manpower limitations here. Utilization means it is necessary we can divide the total production by total number of employees and find the average production per employees and try to increase it. The second, manpower supply. When estimate manpower, it is also necessary to specify how that will be fulfilled. If internal sources are enough to satisfy this need, it must be categorically stated. If we are to depend on the external sources and necessary to remove the difficulties arising from the same also. Next is training. If the company requires to future skilled manpower, then training must be important. It is necessary to have development and training programs also. For new recruits and general training is enough, but for experienced recruit, more development programs should be conducted. Then first, fourth point is personal policy. The personal policy affects the supply of the employee. It not only affects the employment of the employee, but also retaining them in the organization. Salaries, increments, facilities, working conditions play important role in this manpower planning, present policies also and future changes also. मराठीमध्ये गेला आपण या ठिकाणी मनुष्यबळ पर्यावरणावर परिणाम करणारे घटक जे असतात त्यामध्ये अंतर्गत घटक आणि बाह्य घटक यांचा समावेश करू शकतो. अंतर्गत घटकामध्ये अनेक घटकांचा समावेश होतो. तसे बाह्य घटक जे आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने आर्थिक परिवर्तने, त्यानंतर आर्थिक परिवर्तने, सामाजिक परिवर्तने, राजकीय परिवर्तने आणि तंत्रज्ञानात्मक परिवर्तने इत्यादींचा समावेश होतो. आधीवर आर्थिक परिणामावर किंवा मनुष्यबळावर गरजावर परिणाम करणारे घटक असतात, त्यामुळे आंतरिक घटक त्यानंतर बाह्य घटकांचा देखील समावेश केला जाऊ शकतो. मनुष्यबळ गरजांचे अनुमान करण्याच्या ज्या पद्धती आहेत त्यामध्ये कार्यभार विश्लेषण, कार्यशक्ती विश्लेषण, त्यानंतर अनुमान करणे, अंतर्गत आणि बाह्य स्रोतांचा त्यामध्ये अभ्यास केला जाऊ शकतो. अर्थात ही जे आंतरिक घटक आहेत त्यात कर्मचाऱ्याची टिकून राहण्याची प्रवृत्ती,
त्यानंतर बदली कर्मचाऱ्यांची गरज, उत्पादन पद्धतीत बदल, उत्पादकतेत, कार्यविस्तार आणि विकास. अर्थात यामध्ये कोणताही विकास किंवा विस्तार कार्यक्रम मनुष्यबळ आवश्यकतेत वाढ होत असते. मनुष्यबळाचं नियोजन करणाऱ्या संस्थेच्या भावी विस्तार आणि विकासाच्या योजनांचा त्यामध्ये अभ्यास करणं क्रमप्राप्त होत असतं. मनुष्यबळ अंदाजाबाबत सामान्यतः दोन पद्धतीचा वापर केला जातो. एक कार्यभार विश्लेषण आणि दुसरं कार्यशक्ती विश्लेषण. कार्यभार विश्लेषणामध्ये एका एका कामासाठी लागणारे श्रमिक किंवा एकूण कर्मचाऱ्यांचा अंदाज घेणे, त्यावर आधारित अनुमान विक्रीचा आढावा घेण्यात येतो. त्यानुसार अपेक्षित उत्पादन निर्धारित केले जाते. नंतर या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या श्रमाचं श्रमिक तासात मोजमाप केले जाते आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून अपेक्षित कार्य तास ठरवले जाऊ शकतात. त्यानंतर मनुष्यबळ पुरवठ्याचं कार्यशक्ती विश्लेषण करण्यासाठी श्रमिकांची अनुपस्थिती आणि श्रम उलाढाल विचारात घेतली जाते. मनुष्यबळ नियोजन करताना अनुमान करणं हे देखील आवश्यक असते. अर्थात यामध्ये काही घटक जे आहेत ते प्रामुख्याने मनुष्यबळ नियोजनासाठी आर्थिक परिवर्तने, तांत्रिक परिवर्तने, तांत्रिक परिवर्तनामध्ये पद्धती आणि वितरण प्रणालीचा अभ्यास केला जातो. तसंच सेवांतर्गत तंत्रे वापरली जाऊ शकतात. सामाजिक परिवर्तनाचा, सोशल चेंजेसचा देखील यामध्ये परिणाम होऊ शकतो. राजकीय परिवर्तनामध्ये आर्थिक विकासाचा राजकीय स्थित्यंतराशी संबंधित असतो. उद्योग आणि उद्योगातील मनुष्यबळ यावर शासनाचे विदेशी धोरण, औद्योगिक धोरण, औद्योगिक कायदे, त्यानंतर मुद्राविषयक चलन धोरण, व्यापार धोरण, विदेशी भांडवल इत्यादीचा परिणाम होतो. देशातील राजकीय स्थिती जर स्थिर नसेल तर औद्योगिक विकासावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. देशात औद्योगिक शांतता नसेल तर मनुष्यबळ नियोजनात अस्थिरता उत्पन्न होण्याची शक्यता असते. या विचारून आपल्याला कंपनीची उद्दिष्टे निश्चित करता येऊ शकतात. त्यानंतर आर्थिक स्थित्यंतरे, त्यामध्ये पुंजी निर्माण ही जी आकृती आहे त्यामध्ये दिसून येते. उत्पादन आणि विपणन. तांत्रिक मध्ये उत्पादन पद्धती, वितरण, स्वयंचलित्व. सामाजिक मध्ये लोकसंख्या, शिक्षण, गतिशीलता. आणि राजकीय मध्ये कायदे, मुद्रानीती आणि विदेशी संबंध इत्यादी घटकाचा समावेश केला जाऊ शकतो. अर्थात या ठिकाणी अंतर्गत स्रोतामध्ये, बाह्य स्रोतामध्ये देखील काही मनुष्यबळ कृती कार्यक्रमाचे नियोजन केलं जाऊ शकतं आणि या नियोजनाच्या ज्या विविध अवस्था आहेत त्यामध्ये निर्धारण करताना काही घटक विचारात घ्यावे लागतात. मनुष्यबळाचा उपयोग करणं, त्याचा पुरवठा करणं, प्रशिक्षण आयोजित करणं आणि कर्मचारी धोरणे ठरवणं, हे ते 4 घटक आपल्याला विचारात घ्यावे लागतात. मनुष्यबळाचा उपयोग करताना मॅनपॉवर प्लॅनिंग युटिलायझेशन जे आपण म्हणतो, त्यामध्ये मनुष्यबळाच्या हितासाठी जास्तीत जास्त कार्यक्षमता उपयोग वापरणं, कंपनीने आपली महत्तम उत्पादकता गाठण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील असणं, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची निवड, व्यक्तिगत वागणूक, सामूहिक व्यवहार, नेतृत्व इत्यादी विभिन्न घटकाचा अभ्यास करणं प्राप्त होऊ शकतं. मनुष्यबळ पुरवठा, ज्याला आपण मॅनपॉवर सप्लाय म्हणतो, अर्थात याचाही उल्लेख असणं आवश्यक आहे. ही गरज प्रामुख्याने पूर्ण करण्यासाठी अंतर्गत माध्यमांचा उपयोग होत असेल तर त्याचा स्पष्ट निर्देश करणं स्वाभाविक ठरतं. यासाठी काही बाह्य मार्ग देखील अवलंबण्यात येतात आणि त्यातल्या अडचणी दूर करण्याचे उपाय याचा समावेश केला जातो. त्यानंतर प्रशिक्षण, संघटनेसाठी भविष्यात प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासत असेल तर अशा वेळी साहजिकच प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाऊ शकते. त्यासाठी प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम राबवले जातात. नवीन भरतीसाठी किंवा किरकोळ स्वरूपाच्या प्रशिक्षणाचे, तर कार्यरत आणि अनुभवी कर्मचाऱ्यांसाठी विकासात्मक प्रशिक्षण राबवलं जाऊ शकतं. त्यानंतर आपल्याला कर्मचारी धोरण जे आहे, पर्सनल पॉलिसी आपण जे म्हणतो, त्यामध्ये संघटनेचं व्यक्तिगत धोरणांचा कर्मचाऱ्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. कर्मचारी धोरणाचा केवळ कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरच नव्हे तर वर्तमान कर्मचाऱ्यांच्या संस्थेत टिकून राहण्याच्या प्रवृत्तीवर देखील परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांचं वेतन, भत्ते, सोयी सवलती, सेवा अटी इत्यादी बाबत योग्य विचार करणं आवश्यक ठरतं. त्यानंतर there are some words and their meanings are given at the end of each unit. Here you will find such words and their meanings are also given here. Here you will find that manpower planning. This means manpower planning is known as policy procedure for appointing the right person for the right job at the right time at the right number. Here this is the definition or meaning of this manpower
planning. Then second is features of manpower planning. Forecasting present manpower, future manpower, supplying according to the demand and balancing supply and demand for the manpower and planning for the benefit of the employee. This is the definition of features of manpower planning. Then third word is functions of manpower planning. Those functions are planning for the manpower by human resource managers. These are the functions here. There are some uh, there are types and such types of manpower plannings are given here. The basis of level, micro level, and then on the basis of macro level, on the basis of time, short term, medium term, and long term. And those are deciding company objective, deciding company objectives, describing, then estimation supply, and deciding policy. There are some words and their meanings such are given. There are some क्वेश्चन्स फॉर सेल्फ स्टडी ऑल्सो गिवन. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ दिलेले आहे. त्यामध्ये जसं की या ठिकाणी मराठी पुस्तकात या युनिट नंबर 5च्या शेवटी तुम्हाला मनुष्यबळ नियोजन म्हणजे काय, योग्य व्यक्ती, योग्य जागी, योग्य वेळेस, योग्य संकेत व्यवस्था करण्यासाठी मनुष्यबळ धोरण, व्यवहार पद्धती दिसून येणारा समन्वय म्हणजे मनुष्यबळ नियोजन होय. मनुष्यबळ नियोजनाची वैशिष्ट्ये याची व्याख्या दिलेली आहे. मनुष्यबळाचं वर्तमान अंदाज, भविष्यातील अंदाज आणि गरजेनुसार पुरवठा मागणी पुरवठ्यातील संतुलन निर्माण करणं किंवा संस्था आणि कर्मचाऱ्यांच्या विकासासाठी मनुष्यबळाची योजना तयार करणं हे मनुष्यबळ नियोजनाचं वैशिष्ट्य होय. मनुष्यबळ नियोजनाची कार्य म्हणजे काय, मनुष्यबळ व्यवस्थापकाकडून मनुष्यबळ नियोजनासाठी अपेक्षित कामे करणे. मनुष्यबळ नियोजनाचे विविध प्रकार आहेत. त्यामध्ये पातळीच्या आधारावर समग्र पातळी किंवा सूक्ष्म पातळी, जसे औद्योगिक एकक, राष्ट्रीय स्तरावर मनुष्यबळ नियोजन. त्यानंतर दुसरं आहे कालावधीच्या आधारे, त्यामध्ये अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन. त्यानंतर ही जी प्रक्रिया आहे त्यामध्ये विविध प्रकारे प्रक्रिया राबवली जाते. कंपनीचे उद्दिष्ट ठरवणं, कंपनीच्या उद्दिष्टाचे विश्लेषण करणं, त्यानंतर एकूण गरजेचं पूर्वानुमान करणं, पुरवठ्याचा अंदाज घेणं आणि त्यानुसार योजना तयार करणं. अशा रीतीने प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला काही शब्दार्थ, पारिभाषिक शब्द जसे की वर्ड्स अँड देअर मिनिंग्स आर ऑल्सो गिवन. त्यानंतर आपल्याला यातला पुढचा जो घटक आहे तो इंग्लिश इट इज known as second unit number 6 here, recruitment employees, recruitment of employees here. You will find here recruitment, and the recruitment, the definition of recruitment is given here. You will find here the recruitment means here. You will find the recruitment here, the definition is unit number 6 here. You will find such unit number 6 here, recruitment of employees also. Here it is known as recruitment of employees. Here you will find unit number 6, recruitment of employees. In this unit, you will find the some of the success of any business organization depends on the efficiently of the employees, and for this purpose, proper environment must be there of the needs to be reducing cost of manufacturing. Business organization need not spend much or training of the employees supervisions on their work, meaning proper employees lead to the considerable savings of the cost of which turn leads to the good quality of manufactured goods and high status of the business in the market. This clearly shows that the employees are to be true capital of the business also. Then it is almost utmost important to that proper and good employees should be selected and recruited in the efficiency should be boosted up increase one. For this purpose, separate department of employees are established. A process carried out for the attracting good employees into the business is called employment. Here the process is difficult as well as important one. To carry out this process,
A business organization needs to hunt for the employees having knowledge, efficiency, and skills also. Here you will find there are some objectives. One can define the word recruitment. Then one can clarify the aim of importance of recruitment. Then one can clarify the policy of recruitment, and one can give information about the various ways or sources of recruitment. Then one can also clarify the techniques of the recruitment of employees also. मराठीमध्ये याला आपण कर्मचाऱ्यांची निवड म्हणतो. ती निवड या ठिकाणी किंवा भरती म्हणतो. योग्य माणसांना विशिष्ट कामासाठी आकर्षित करण्यासाठी भरती एक प्रक्रिया आहे. व्यवसाय संस्थेचे यशस्वी कार्यक्षमतेवर सेवकांचे अवलंबून असते. चांगल्या कर्मचाऱ्यांची भरती आणि निवड करणं, त्यांना प्रोत्साहित करणं, त्यांची कार्यक्षमता वाढवणं हे यामध्ये आवश्यक आहे. अर्थात यामध्ये जे उद्दिष्ट आपल्याला सांगता येतील, प्रामुख्याने एडविन बी फिलिप्सो यांनी भरतीची व्याख्या केलेली आहे. संभाव्य कर्मचाऱ्यांचा शोध घेऊन संघटनेतील रिकाम्या जागांसाठी त्यांना अर्ज करण्यास प्रवृत्त करणे म्हणजे भरती होय. विविध अर्थात या घटकांचा अभ्यास करताना म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या भरती या घटकाचा अभ्यास करताना आपल्याला भरती संज्ञेची व्याख्या सांगता येईल, भरतीचे हेतू महत्व स्पष्ट करता येईल, भरतीचे धोरण म्हणजे काय ते सांगता येईल आणि भरतीच्या विविध स्रोताची माहिती देता येईल. कर्मचारी भरतीची तंत्रे आणि उद्देश देखील स्पष्ट करता येतो. त्यामध्ये आपल्याला रिक्रुटमेंट इन द प्रोसेस ऑफ अट्रॅक्टिंग प्रॉपर पर्सन फॉर प्रॉपर purpose of carrying output specific work here. The process starts from the search of the such proper persons and ends with the application of such persons and distributed by the office of the business. Edwin B. Philopsy has defined recruitment as follows here. He has defined that recruitment is searching for prospective candidates and encouraging them to apply for the vacant post in the organization is known as recruitment here. जी आता जी व्याख्या मी सांगितली एडविन फिलिप्सो यांनी सांगितलेली व्याख्या अशी आहे की भरती म्हणजे संभाव्य कर्मचाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना संघटनेतील रिकाम्या जागेसाठी अर्ज करण्यास प्रवृत्त करणे होय. अर्थात विविध कामं करणाऱ्या द मिनिंग ऑफ द डेफिनेशन इज दॅट सर्च for conducting for such proper persons and their persons are encouraged to apply for the post also. Even if it is said that there is ample manpower to carry out different types of work, it is also true that it is very difficult to find apt person for the specific work. Hence, the process of recruitment is carried out and the different phases of the process are here, and those phases are of 1, 2, 3, 4 phases are here. First phase is to conduct the search of sources from the which employees are available to carry out specific work. Then second phase is to develop the technique to attract such apt person. Third phase is using such developed techniques in the order to attract such apt persons. And fourth one is to encourage maximum number of persons to apply for the specific post also. So these are the 4 points. We shall stop here.